Good afternoon, everyone. Myself, SunnyRaj Bommidi, President of ALSA, an advocate enrolled in the Bar Council of Andhra Pradesh. 1 month నుంచి ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామ్ AIBE క్రాష్ కోర్స్ ఫాలో అవుతున్నాం. అండ్ ఈ ఎగ్జామ్ మొత్తం అందరూ అడ్వకేట్స్కి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి చాలా ఎసెన్షియల్ అండ్ మ్యాండేటరీ కూడా. సో దీనికి సంబంధించి 1 month నుంచి క్రాష్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేసాం. సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టాపిక్స్ని మనం డిస్కస్ చేసాం కోర్స్లో. అండ్ నౌ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్. సో AIBE 1 నుంచి AIBE 17 వరకు జరిగాయి ఇప్పటి వరకు. అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ AIBE 18 ఇన్ అక్టోబర్ దిస్ మంత్ ఎండ్. సో పర్టికులర్గా ఈ రోజు అయితే AIBE 17 క్వశ్చన్ పేపర్ మనం చూడొచ్చు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద AIBE 17 క్వశ్చన్ పేపర్. ఇది ఎగ్జామ్ మనకి ఫిబ్రవరిలో జరిగింది, ఈ ఇయర్ ఫిబ్రవరిలో. సో లెట్స్ గెట్ ఇంటు ఆల్ ఆఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఈ క్వశ్చన్స్, దానికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్, ఆన్సర్స్ అండ్ బేరాక్లో ఎలా సెర్చ్ చేసుకోవాలి, బికాస్ దిస్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్. సో బేరాక్స్లో మనం ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎలా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అన్నది కూడా మనం చూడొచ్చు. Then going straight in, Section 12 of Hindu Maintenance Adoption Act. Actually, this should be Adoption and Maintenance Act. And the answer here, let's see, Adoption and Maintenance Act and Section 12. Section 12 of Adoption and Maintenance Act. It talks about effects of adoption. So that is our answer here. Section 12 of Hindu Maintenance and Adoption and Maintenance Act. It deals with effects of adoption. So answer B. So sometimes we ఇంకా ఈజీగా సెర్చ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ సెర్చ్ చేయండి. ఇండెక్స్లో Section 12 effects of adoption. It's already here. So that is the first tip. డైరెక్ట్ బేరాక్లోకి వెళ్ళిపోకుండా ఏదైనా సెక్షన్ గురించి స్టడీ చేసే ముందు ఇండెక్స్లో చెక్ చేయండి. దట్ విల్ బి మచ్ క్వికర్. నెక్స్ట్, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అన్నది ఒక టాపిక్ ఉంది మనకి AIBలో. 4 questions, 2 or 4 questions వస్తున్నాయి. బట్ మనకు ఒక బేరాక్ట్ అనేది లేదు దీంట్లో. సో డెఫినెట్గా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏమైనా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి దీంట్లో. సో లెట్స్ సీ, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్లో ఎలాంటి ఇష్యూస్ కన్సిడర్ చెయ్యరు. So family pensions, petitions from right victims and neglected children. These are all somewhat public issues. But landlord and tenant matter, that is a private issue. So if the person's case sambandhinchina issue kabatti, that kind of issues are not dealt with under bills or public interest litigations. And actually manaki constitutional provision that supports the concept of public interest litigation is the writs. త్రూ రిట్స్ మనం అవి అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటాం. సో పర్టికులర్గా మనకి ఏది యాక్ట్ లేదు, సెక్షన్స్ ఆర్ ఆర్టికల్స్ ఏమి లేదు. స్ట్రైట్ అవే Article 32 of the Constitution and also 226 based on whether we are approaching the Supreme Court or the High Courts. Next, the father of public interest litigation in India, Justice P.N. Bhagwat. సో ఈయన చాలా మంచి జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చారు ఒకప్పుడు. అండ్ అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ మన ఇండియన్ జూరిస్ప్రుడెన్స్లో డెవలప్ అవ్వడానికి కూడా ఈయన కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఎక్కువ. సో హీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్, P.N. Bhagwat. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అ రియల్ పర్పస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్? ఇది జస్ట్ కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్. ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇందులో ఏది రియల్ పర్పస్ కాదు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్కి. స్ట్రైట్ అవే డి, గెటింగ్ ఫేమస్ అండ్ మేకింగ్ వెల్త్. సో డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికో లేదా ఫేమస్ అవ్వడానికో మనం పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్స్ యూస్ చేయకూడదు. దట్స్ నాట్ ది ప్రైమ్ పర్పస్. నెక్స్ట్, హుస్సేన్ ఆరా కార్టూన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్. ఈ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది. అండ్ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు రైట్ టు స్పీడీ జస్టిస్ ఆర్ రైట్ టు స్పీడీ ట్రయల్. అది ఎందుకు వస్తుందంటే మనకి అండర్ ట్రయల్ ప్రిజనర్స్, మనకి ఈవెన్ చాలా మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి. ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ ట్రయల్ రన్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళు జైల్లోనే ఉండాల్సి వస్తుంది. సో ఆ డెసిషన్ రాకముందు వరకు. సో హ్యూమన్ రైట్స్ కూడా వైలేట్ అవుతూ ఉంటున్నాయి. అండ్ Article 21 ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ కూడా వైలేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏదైనా సరే కేసు ఉంటే అది త్వరగా డిస్పోజ్ చేయాలి. దర్ షుడ్ బి అ స్పీడీ ట్రయల్ in all kinds of judicial matters.
సో హుసేనారా ఖాటూన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్ కేసులో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు రైట్ టు స్పీడీ జస్టిస్ ఆర్ అండర్ ట్రయల్ ప్రిజనర్స్ ఆర్ స్పీడీ ట్రయల్ ఎలాంటి వర్డ్స్ ఇచ్చినా కూడా దట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 అసర్పేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆఫీస్. అసర్పేషన్ అంటే ఇల్లీగల్ గా తీసుకోవడం ఆర్ ఇల్లీగల్ గా హోల్డ్ చేయడం. మనకి 5 రిట్స్ ఉన్నాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దాట్ పబ్లిక్ ఆఫీస్ లో సంబంధించి ఎవరైనా హూ హ్యాస్ నో అథారిటీ టు హోల్డ్ ఆర్ టు బి అపాయింటెడ్, అర్హత లేని వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ పబ్లిక్ ఆఫీస్ లో ఉంటే వెంటనే మనం రిట్ ఆఫ్ కో వారెంట్ అప్లై చేయొచ్చు. దెన్ కోర్ట్ ఇష్యూ చేస్తుంది అనమాట. అసలు నీకేంటి అథారిటీ, జస్ట్ యూ కెనాట్ బీ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పొజిషన్ ఆర్ పబ్లిక్ ఆఫీస్. సో దాట్ ఈస్ రిట్ ఆఫ్ కో వారెంట్. ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ a public office appointment or a person holding a public office without any qualifications. Next, Ridge versus Baldwin. So idoka case, international case, and this is related to principles of natural justice. అక్కడ ఏమైందంటే ఒక కానిస్టేబుల్ ఆ కానిస్టేబుల్ ని డిస్మిస్ చేస్తారు వితౌట్ హియరింగ్ హిస్ సైడ్. సో దాంట్లో ఖచ్చితంగా హీ హ్యాస్ హిస్ రైట్, సో హీ హ్యాస్ టు బి హర్డ్. ఇట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అని చెప్పి ఆ కేసులో జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ అ కేస్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. నౌ ఇఫ్ యూ టాక్ మోర్ అబౌట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్, మనకి ఎన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయంటే న్యాచురల్ జస్టిస్ కాన్సెప్ట్ లో? 7. ఏంటండి అవి? యాక్చువల్లీ 2 సార్. అది నంబర్ 1 nemo judex in causa sua, number 2 ALSA altrum partem. సో ఈ రెండింటిని ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అంటాం. సో నంబర్ 1, no person can be a judge of his own case. సో ఒక పర్సన్ తన కేసులో తానే జడ్జ్ గా ఉండటానికి వీల్లేదు. అండ్ నంబర్ 2, హియర్ ది అదర్ సైడ్. సో ఎప్పుడు కూడా ఒక సైడ్ మాత్రమే విని మనం జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వకూడదు. ఇద్దరి వాదనలు విని దాని తర్వాత మనం జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ ఆడి ఆల్ట్రమ్ పార్టమ్ అండ్ నెమో జుడెక్స్ ఇన్ క్వాసస్ స్వా. No one should be made a judge of his own case and no one should be condemned without being heard. So here the other side. సో ఇవి రెండింటిని ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా దానికి సంబంధించింది. సో ఆడి ఆల్ట్రమ్ పార్టమ్, this is it. So a person cannot be condemned without being heard or here the other side. సో రెండు వైపున వాదనలు విన్న తర్వాత మనం ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలి అన్నది. నెక్స్ట్, రూల్స్ మేడ్ బై ద బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఇట్స్ రూల్ మేకింగ్ పవర్. అండ్ అసలు బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి రూల్స్ క్రియేట్ చేసే పవర్ ఎవరిచ్చారు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు AIBE ఎగ్జామ్ కూడా కండక్ట్ చేసేది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. బట్ హూ గేవ్ ఇట్ ది అథారిటీ? సో ఇలా ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టాలి అని చెప్పి వాళ్ళకి ఎవరిచ్చారు ఆ పవర్? స్ట్రైట్ అప్ అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1961. సో అడ్వకేట్స్ కుట్టే పవర్స్ అండ్ ఒకవేళ వాళ్ళకి సంబంధించి డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ మొత్తం అన్ని కూడా మనకి అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ నుంచే మనం డిరైవ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ అ గ్రౌండ్ ఫర్ డివోర్స్ ఇన్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్? స్ట్రైట్ గా చెప్పొచ్చు, బట్ లెట్స్ సీ ద బేర్ యాక్ట్. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఎవరైనా చెప్తారా ఆన్సర్? Should be living separately for more than 3 months. 3 months. Okay. So Hindu Marriage Act, divorce, section 13. సో ఇందులో మనం క్లాసెస్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటే అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి? మెంటల్ డిసార్డర్స్, వెనరియల్ డిసార్డర్స్ అండ్ అన్సౌండ్ మైండ్. లెట్స్ సీ.
adultery, cruelty, desertion, religious conversion, incurably of unsound mind, mental disorders. So mental disorders unnai and incurable. Okay. Venereal diseases. Mental disorders. Venereal diseases. So అన్ని ఉన్నాయి except for living separately for less than 3 months. So that is not a ground of divorce for as per Hindu marriage. Moving on. Indian Christians can obtain divorce under which of the following enactments? Answer, Indian Divorce Act of 1869. హిందూ పాపులేషన్ అయితే హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అలా ఉంది అండ్ అందులోనే మనకి డివోర్స్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ ఫర్ క్రిస్టియన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఇండియన్ డివోర్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1869. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 12. డిసిప్లినరీ కమిటీ ఆఫ్ అ స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్ ఒక డెసిషన్ ఇచ్చింది అండ్ దానికి అగెయిన్స్ట్ గా మనం అపీల్ చేసుకోవాలంటే ఎన్ని డేస్ లో అపీల్ చేసుకోవాలి? 30 days. 30 or 60? It's Act of 1961. Appeal to the Bar Council of India within 60 days. Okay, so AIBE exam లోనే ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ అపీల్ అండ్ దెన్ సెక్షన్ కూడా ఇచ్చేసాడు, సెక్షన్ 35. సో వీ కెన్ స్ట్రైట్ అవే చెక్ దట్ అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1961 అండ్ దెన్ అందులో సెక్షన్ 37 అపీల్ టు ద బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ యాజ్ పర్ దాట్ within 60 days of the date of communication of order to him, he can appeal to the Bar Council of India. So State Bar Council nunchi on an appeal Bar Council of India ku velladaniki that time 35 kada sir, you are referring to 37 I think. Okay. Punishment అది యాక్చువల్లీ అదే సార్, అంటే దీంట్లో పనిష్మెంట్ రిలేటెడ్ ఉంది యాక్చువల్లీ. అండ్ దే హ్యావ్ ద పవర్ టు పనిష్ అండ్ వన్స్ పనిష్మెంట్ ఆర్ సంథింగ్ వాళ్ళు ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి అగెయిన్స్ట్ అపీల్ వెళ్ళడానికి ఇట్ ఈస్ 37. సో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి అపీల్కి వెళ్ళాలంటే 60 days, విత్ ఇన్ 60 days మనం అప్రోచ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ మనం కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఎండెప్త్ వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే అది చాలా లాంగ్ ఉంటుందని అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా తక్కువ. లెట్స్ సీ. సో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా చేంజ్ అవ్వాలంటే వాళ్ళు ఎలాంటి రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి? ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్, ఇట్ ఈస్ అ స్పెషల్ రెజల్యూషన్. అది కూడా కంపెనీస్ యాక్ట్ బేస్డ్ లోనే ఉంటుంది ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఆర్ పియర్సింగ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ విల్. ఎవరైనా చెప్పగలరా దీని గురించి? కంపెనీస్ యాక్ట్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఎస్ company laws. So what does it mean? అంటే ఒక కంపెనీ వేరు, కంపెనీలో ఉన్న డైరెక్టర్స్ వేరు. డైరెక్టర్స్ ఎవరన్నా ఫ్రాడ్ చేస్తే ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కంపెనీ, కార్పొరేట్ నేమ్తో ఏమన్నా ఫ్రాడ్ చేస్తే కార్పొరేట్ అన్న ఒక ఆ వీల్ ని తీసేస్తారు. అది తీసేసి వీళ్ళని లైబుల్ చేస్తారు, డైరెక్టర్స్ కానీ ప్రమోటర్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో కంపెనీ ఉంది, యూజువల్ గా జ్యూరిస్టిక్ పర్సన్ అది. సో ఒక కంపెనీకి ఉండే లయబిలిటీని ఇండివిజువల్ పర్సన్ మీద యూజువల్ గా మనం అప్లై చేయం బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ కార్పొరేట్ ఐడెంటిటీ. బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మాత్రం ఎవరైతే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఉన్నారో తన పర్సనల్ డెసిషన్స్ వల్ల ఏమైనా జరిగింది అంటే వీ క్యాన్ లిఫ్ట్ ద కార్పొరేట్ వెయిల్, అంటే ఆ ముసుగు తీసి అన్నట్టు మీనింగ్ వస్తుంది. సో వీ క్యాన్ మేక్ హిమ్ లయబుల్ ఈవెన్ దో హీ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ కంపెనీ. So it is related to company law. Next, Environment Protection Act of 1986. ఏ సెక్షన్ లో మనకి NGT గురించి ఉంది?
We'll see. Environment Protection Act of 1986. 6, 7, 8, 9. So మనకి 6A, 7A అన్నవి లేవు అసలు సెక్షన్స్. Let's check it in the act. 6, 7, 8. So there might be a spelling mistake or some kind of a mistake here. మనకి యాక్చువల్గా 4A, 5A, 6A, 7A అన్న సెక్షన్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో లేవు. As you can see. So ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం, maybe some kind of an error here. Moving on, which of the following fundamental duties relates to environmental protection from the Constitution? So we can check the Constitution. The Constitution of India, Article 51A, the fundamental duties, and G, protect, improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, and have a compassion for living creatures. So environment protection అన్నది మనకి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ లో ఆర్టికల్ 51A G లో ఉంది. నెక్స్ట్ ఇది ఏ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్? క్వశ్చన్ 17. Information Technology Act, I think. IT Act, exactly sir. సో ఐటీ యాక్ట్ ఎందుకంటే సైబర్ అని ఉందంటే ఇంకా ఐటీ రిలేటెడ్. సైబర్ లాస్ కి సంబంధించి మనకు 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ AIBE ఎగ్జామ్ లో. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేశారు అండ్ ఆ ఆర్డర్ పాస్ చేసిన తర్వాత మనం అపీల్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం సైబర్ అపెలేట్ ట్రిబ్యునల్ కి. ఓకే, సైబర్ అపెలేట్ ట్రిబ్యునల్ కూడా ఒక జడ్జిమెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చేసింది అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ అపీల్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఐటీ యాక్ట్, అపీల్ టు హైకోర్ట్. ఓకే, సెక్షన్ 62. Any person aggrieved by or any decision by the appellate tribunal may file an appeal to the High Court and within 60 days to the High Court. So yes, it is an appeal made to the High Court. Next, question number 18. X is a person who is intended by Y, an originator, to receive an electronic record. Electronic record. So again, IT Act. ఈజ్ నోన్ యాజ్ అంటే ఒక దాని డెఫినేషన్ అడుగుతున్నాం మనం. సో ప్రతి యాక్ట్లోనూ డెఫినేషన్స్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజ్ అనేవి మనకి 2, 3, 4 ఆ రేంజ్ లో ఉంటాయి. సో లెట్స్ సీ ది ఆర్టికల్స్ 2 or 3 or 4. Sorry, sections. Definitions, section 2. And addressee, a person who is intended by the originator to receive the electronic record but does not include any intermediary. Anyways, ఇక్కడ వరకు అయితే ఉంది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో, పర్సన్ హూ ఇస్ ఇంటెండెడ్ బై ద ఆరిజినేటర్ టు రిసీవ్ ది ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్. సో ది ఆన్సర్ ఇస్ అడ్రస్సీ. వన్స్ అగైన్, డెఫినేషన్స్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాస్ యూజువల్లీ సెక్షన్ 3 or section 2 ఆ రేంజ్ లో ఉంటాయి. అందులో మీకు స్ట్రైట్ అవే చెక్ చేసుకోవచ్చు పర్టికులర్ యాక్ట్ ఏంటి అన్నది తెలిస్తే. నెక్స్ట్, మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఫర్ ట్రేడ్ యూనియన్. ఏ యాక్ట్ రిఫర్ చేసుకోవాలి మనం ఈ క్వశ్చన్? ట్రేడ్ యూనియన్స్ యాక్ట్, ట్రేడ్ యూనియన్, లేబర్ లాస్. 7 members. 7 members. సో ఒకవేళ మనం ఇండెక్స్ లో చెక్ చేసుకున్నా మినిమం నంబర్స్ రిక్వైర్డ్. సో సెక్షన్ 9A, ద మినిమం రిక్వైర్మెంట్ అబౌట్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్. అందులో ఏముంది?
A registered trade union of workmen shall at all times continue. Okay, subject to a minimum of 7. So there should be at least 7 members. So the answer 7. Next, the text of certified standing orders shall be in what language and in the language understood by the majority of his workmen. ఇది of course స్టాండింగ్ ఆర్డర్స్, ఇండస్ట్రియల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ స్టాండింగ్ ఆర్డర్స్ యాక్ట్ ఉంది మనకి, సో అందులో ఆన్సర్ ఉంటుంది. బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్. ఏ లాంగ్వేజ్ కంపల్సరీ అలాంగ్ విత్ a language understood by the majority of the workmen? English it is. If you want to check trade unions, Industrial Employment Standing Orders Act. So posting of standing orders, here it is. The text of the standing orders as finally certified shall be prominently posted by the employer in English and in the language understood by the majority. So English lo compulsory undaru, and along with that, suppose AP lo oka industry aithe English and Telugu, or maybe Tamil Nadu lo aithe Tamil and English, like that. An advocate may, while practicing, take up teaching of law. ఒక అడ్వకేట్ టీచింగ్ చేయొచ్చు, బట్ మినిమం ఎన్ని అవర్స్, మాక్సిమం ఎన్ని అవర్స్? ఇది క్వశ్చన్ చూడగానే అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ అనుకుంటాం, బట్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ అడ్వకేట్స్ యాక్ట్. There is something called as the Advocates' Right to Take Up Law Teaching Rules of 1979. బేరాక్ట్స్ ఆల్రెడీ తీసుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇది మీ దాంట్లో ఉందో లేదో, ఎందుకంటే ఆ 20 books లో మరి ఇది ఇంక్లూడ్ అయిందో లేదో చెక్ చేయండి. సో హియర్ does not exceed 3 hours in a day. So per day 3 hours exceed అవ్వకుండా వాళ్ళు వేరే యూనివర్సిటీస్ కి అఫిలియేట్ అయి ఉన్న లా కాలేజెస్ లో లా టీచింగ్ చేయొచ్చు. So this is that the Advocates' Right to Take Up Law Teaching Rules of 1979. So not exceeding 3 hours. Next, professional misconduct related. ఇది యాక్చువల్గా కొంచెం వర్క్ చేయాలని కొన్ని కేసెస్ ఎగ్జాక్ట్ గా కనిపించలేదు. ఆన్సర్ అయితే కొన్ని ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో ప్రతాప్ నారాయణ్ వర్సెస్ ఫస్ట్ కేస్ అని ఉంది, వైపీ రహేజా అని. ఐ విల్ డిస్కస్ దాట్ వన్స్ అగైన్. నెక్స్ట్, ఒక రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్? వాట్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్? ఆల్రెడీ కొంతమంది కోర్ట్స్కి వెళ్తూ నాకు ప్రాక్టీస్ చేసి రిప్రజెంట్ చేయడానికి మీరు వినే ఉంటారు ఈ టర్మ్స్ అని. ఇక్కడ పెటిషన్ అని ఉంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పెటిషన్ ఇస్ ఇట్? MVOP, రైట్. బికాస్ మనకి పర్టికులర్ గా రిలేటెడ్ ట్రిబ్యునల్స్ తీసుకునే కేసెస్ ఉంటాయి, అలానే డిఓపి, డివోర్స్, అండ్ దెన్ MVOP, మోటార్ వెహికల్ యాక్సిడెంట్స్ రిలేటెడ్ కేసెస్. సో ఫస్ట్ FIR and then the petition, then the court will issue the summons. So the order is FIR, petition, and then summons to the insurance companies. Next, ubi jus ibi remedium. What is its meaning? Where there is a cause, there will be a remedy, like that. Yes. Where there is a right, there is a remedy. So yeah, it has been decided in ASHB versus White case. ASHB versus White గుర్తుందంటే ఓకేనా? లా ఆఫ్ టార్ట్స్ లో చూసాం మనం. ఇట్స్ రిగార్డింగ్ ఆ పర్సన్స్ రైట్ టు ఓట్. సో హీ వాస్ నాట్ అలౌడ్ టు use his right to vote, and then he approaches the court.
he has a right, but it was violated. So yes, he has a remedy. అందుకు కాంపన్సేషన్ కూడా ఇప్పిస్తారు ఫ్రమ్ ద రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్. గ్లోసెస్టర్ గ్రామర్ స్కూల్ కేస్, ఇది ఏ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించింది? ఇది కూడా లా ఆఫ్ థాట్స్ క్లాస్ లో చూసాము. స్టోరీ, సపోజ్ నేను ఒక స్కూల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను అండ్ శాలరీ తక్కువ అని చెప్పి నేను వేరే స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాను నేను సొంతగా. సో దెన్ పాత స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ అందరూ ఈ నా స్కూల్లో జాయిన్ అయిపోయారు అన్నమాట. దానివల్ల పాత స్కూల్కి కొంచెం లాస్ జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దర్? దెర్ వాస్ అ డ్యామేజ్, ఎస్, పాత స్కూల్కి లాస్ జరిగింది. బట్ ఈస్ దేర్ ఎనీ వయలేషన్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్? నో. సో నో violation of legal right, but there is a damage or loss. So what does that mean? Injuria ante no violation, violation of legal right. Violation of legal right ante injuria. సినే అన్న వర్డ్ ఎక్కడైనా ఉందంటే దాని పక్కన ఉన్నది వితౌట్ అన్నమాట దీని మీనింగ్. సో ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ డామ్నమ్ సినే ఇంజూరియా. దెర్ ఈస్ అ లాస్ వితౌట్ ఇంజూరియా విచ్ ఇస్ వయలేషన్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్. సో డ్యామేజ్ జరిగింది బట్ దెర్ ఈస్ నో వయలేషన్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ డామ్నమ్ సినే ఇంజూరియా. ఓకే, నెక్స్ట్ 26. The National Consumer Dispute Redressal Commission shall have the jurisdiction of complaints. Okay, what is the pecuniary jurisdiction of National Commission? Voluntary non-fit. ఇది వాలంటీర్ నాన్ ఫిట్ కాదండి. ఇది అదంటే కన్సెంట్ ఇచ్చి చేసే దానికి మనకి వాలంటీర్ నాన్ ఫిట్ ఇంజూరీ. లైక్ లెట్స్ సే క్రికెట్ స్టేడియంలో ఉన్నాను, నాకు బాల్ తగిలింది అని అంటే ఐఎమ్ ఆల్రెడీ గివింగ్ కన్సెంట్ ఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్. డెఫినెట్లీ డామ్నమ్ సినే ఇంజూరీ. దెర్ వాజ్ అ లాస్ వితౌట్ ఎనీ వయలేషన్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్. ఓకే, దెన్ పెక్యునరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ నేషనల్ కమిషన్. ఇక్కడ మీరు ఇంకొకటి చూడాలి, అండర్ ద కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2019, బికాస్ యాజ్ పర్ యాక్ట్ up to 1 crore district commission, 1 crore to 10 crore state commission, and more than 10 crores we have the national commission. బట్ అలా చేయడం వల్ల డిస్ట్రిక్ట్ కమిషన్ కి స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంది, చాలా ఎక్కువ కేసెస్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో 2021లో రూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. యాజ్ పర్ దాట్ అమెండ్మెంట్ వీ హ్యావ్ 50 lakhs, up to 50 lakhs district commission, and up to 2 crores you have the state commission, and more than 2 crores you have the national commission. So present implementation lo unnadi idi maatrame. But question 2019 act prakaram అని అడిగారు కాబట్టి we have to go with more than 10 crore which is for the national commission. And just in case ఒకవేళ బేర్ యాక్ట్ లో చెక్ చేసుకోవాలంటే ఎలా? Consumer Protection Act is here. Okay. So we are talking about the jurisdiction. Index, okay, index. ఇందులో ఇండెక్స్ లేదు, బట్ యూజువల్లీ మీ దగ్గర ఉండే బేర్ యాక్ట్స్ లో ఇండెక్స్ ఉంటుంది. ఇండెక్స్ లోనే చెక్ చేసేయచ్చు. జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ నేషనల్ కమిషన్ 50. Okay, jurisdiction of national commissions. Here it is. So complaints where the value of goods or services paid as consideration exceeding 10 crores. So jurisdiction question aithe that's it. And then appeal to national commission. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. ఎందుకంటే సపోజ్ స్టేట్ ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చింది, ఆ ఆర్డర్ if we are not convinced with that we can go for the national commission. So appeal to national commission అన్నది మళ్ళీ 51. Next, jurisdiction of state commission.
less than 10 crores. And then appeal against district commission. సో ఇది ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ మనం స్ట్రేట్ అవే డిస్ట్రిక్ట్ కమిషన్ ని అప్రోచ్ అవుతాం. డెసిషన్ ఇచ్చింది, వీఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, వి గో ఫర్ ద స్టేట్ కమిషన్. డెసిషన్ వచ్చింది అండ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, నేషనల్ కమిషన్. అప్పుడు కూడా డెసిషన్ మనం కన్విన్స్ అవ్వకపోతే మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం? Appeal against order of National Commission. So National Commission order kuda, if we are not convinced, we can approach the Supreme Court of India and within 30 days. So last stage manaku unnadi Supreme Court. Supreme Court of India. So దానికి సంబంధించిన సెక్షన్స్ కూడా మనం హైలైట్ చేసుకున్నట్టు ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కమిషన్, దెన్ స్టేట్ కమిషన్, నేషనల్ కమిషన్ అండ్ దెన్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ హైకోర్ట్స్ అసలు లేవు ఈ లింక్ లో. ప్లీజ్ రిమెంబర్, కన్స్యూమర్ కమిషన్ కేసెస్ ఆర్ నో వే రిలేటెడ్ టు ద హైకోర్ట్. ఓన్లీ ద డిస్ట్రిక్ట్ కమిషన్, స్టేట్ కమిషన్, నేషనల్ కమిషన్ అండ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. అది కూడా అంతవరకు అప్పీల్ వరకు వెళ్తే. దెన్ మూవింగ్ ఆన్, ఇది ఆల్రెడీ చూసాం 41. ఒకవేళ డిస్ట్రిక్ట్ కమిషన్ డెసిషన్ మనకి నచ్చకపోతే వేర్ కెన్ వి గో? ద స్టేట్ కమిషన్. There are no consumer tribunals. So actually our tribunals are manaka district commission, state commission and national commission. So, and no role of high courts. We can go up to the Supreme Court if we are not satisfied with the judgment. Moving on. For an individual to be deemed to be a resident of India. So who is a resident of India? Or past 1 year lo any days minimum nenu India lo undi undali? Yeah. Yes. So what is the rule? As per what rule can you say that this is the answer? యాక్చువల్గా టాక్సేషన్ లో మనకు వస్తుంది. Taxation, yes. Actually అది కూడా search చేసాము, but actually it is from the Foreign Exchange Management Act of 1999. And here it is. Resident. Person resident in India. It means a person residing in India for more than 182 days. సో ఎస్, ఇలాంటివి మీరు మేబీ స్కిప్ చేసేయచ్చు, ఎందుకంటే మన కట్ ఆఫ్ కూడా తక్కువే కాబట్టి పర్టికులర్గా ప్రతి యాక్ట్ గురించి మీరు స్టడీ చేయక్కర్లేదు. బట్ దిస్ ఇస్ వేర్ ద ఆన్సర్ ఇస్. మూవింగ్ ఆన్. Purchased a residential house and then sold it. So difference of 14 lakhs వచ్చింది. So what is it? Again, taxation experts వెంటనే చెప్పచ్చు దీని ఆన్సర్. The house. Yeah, it is. So capital assets sale ద్వారా మనకి వచ్చే ప్రాఫిట్స్ అన్ని కూడా capital gains అంటాం. So that's what it is. Taxation related question. Next. ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది, ఆ ఫ్యాక్టరీకి అల్టిమేట్ కంట్రోల్ ఉన్న పర్సన్ ని ఏమంటాం? వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ డెఫినిషన్ క్లాస్. సో ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ లో మేబీ 2 or 3 లో చెక్ చేసుకుంటే మనకి మీనింగ్ దొరికేస్తుంది. ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ సెక్షన్ 2 ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాస్, ఇంటర్ప్రిటేషన్. అండ్ ఇన్ దాట్ occupier. So occupier of a factory means the person who has ultimate control. So manager, managing director avem kaadu. As per the Factories Act, it is the occupier. So definitions ekkadunna 2, 3, 4 sections check chesukondi aa act telusukone simple. Next, factory employs more than 1000 workers. 1000 కన్నా ఎక్కువ మంది వర్కర్స్ ఉంటే కంపల్సరీ ఏ ఆఫీసర్ ఉండాలి?
సేఫ్టీ ఆఫీసర్. Safety officer it is. What about welfare officer? వన్స్ అగైన్ ఇది కూడా ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ సంబంధించిందే. వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఉండాలంటే మినిమం 500+ ఎంప్లాయీస్ ఉండాలి. అండ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్కి 1000+ వర్కర్స్ ఉంటే వీ కెన్ హ్యావ్ అ సేఫ్టీ ఆఫీసర్. డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ అన్న కాన్సెప్టే లేదు అసలు ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్లో. సో అఫ్కోర్స్ యాక్ట్ వేరే యాక్ట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు, బట్ దీస్ ఆర్ ది ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్ బి, వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? సో లాంగ్ స్టోరీ, ఏబిసి ముగ్గురు ఉన్నారు. బి ఇస్ ప్రొపరేటర్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్. ఓకే, సికి సంబంధించి బి ఒక న్యూస్ పేపర్ లో పబ్లికేషన్ ఇస్తాడు. ఇట్స్ అ లిబెల్ ఆర్ స్లాండర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ డిఫమేటరీ స్టేట్మెంట్ ఏదో పబ్లిష్ చేయమంటారు. నువ్వు అలా చెయ్యి, ఒకవేళ తర్వాత ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే నేను చూసుకుంటాను, ఐ విల్ ఇండెమ్నిఫై యూ అని చెప్తున్నాడు. సో తర్వాత సి సూట్ ఫైల్ చేశాడు, తర్వాత బి కట్టేయాల్సి వస్తుంది ఆ అమౌంట్. నౌ ఈజ్ ఏ లయబుల్ టు పే టు బి? ఇక్కడ సెక్షన్ 224 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అని ఇచ్చాడు, కానీ ఈ స్టోరీ మొత్తంలో మనకి జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ లో ఒక బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి టచ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దాట్? వైకేరియస్ లీగాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, లీగాలిటీ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. ఒక కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నప్పుడు నేను ఇచ్చేది నేను తీసుకునేది రెండు కూడా లీగల్ అయి ఉండాలి. బట్ హియర్ నువ్వు డిఫేమ్ చెయ్యి, నేను ఇండెమ్నిఫై చేస్తా. సో అక్కడ మనకి ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఇల్లీగల్, సో ఇట్స్ ఎ క్రైమ్. సో ఒక క్రైమ్ చెయ్యి, నేను దానికి ఇండెమ్నిఫై చేస్తాను అన్నది ఇల్లీగల్ అండ్ వైడ్ కాంట్రాక్ట్. అది అసలు కాంట్రాక్టే కాదు, ఇట్స్ టోటలీ వైడ్. And then, of course, Article 2, Section 224, we'll see Contract Act, Section 224. Example straight away mankundi ikkada. Be the proprietor of a newspaper, publishes on A's request. A is not liable to B. Daniki reason, criminal act. An act which is criminal. అది ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వచ్చు, ఇంప్లాయిడ్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో కాంట్రాక్ట్ అట్ ఆల్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇల్లీగల్ యాక్ట్. సో ఏ ఈస్ నాట్ లయబుల్ టు బి. నెక్స్ట్ ఏజెన్సీ. కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అప్ టు 75 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మనకి స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి. సో కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ అండ్ దెన్ బెయిల్మెంట్, ఇండెమ్నిటీ ఎట్సెట్రా. సో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్. ఒక ఏజెన్సీ ఉంది, ఆల్రెడీ ఒక ఏజెంట్ తాను ఇంకొకరిని అపాయింట్ చేసుకుంటాడు. సో హూ ఇస్ హీ కాల్డ్? అది సెక్షన్ 194 కి సంబంధించింది. వేర్ అన్ ఏజెంట్ either express or implied names another person to act for the principal. He is not a sub-agent. He is not a sub-agent అని ఉంది మనకి ఇక్కడ. But an agent. So the answer, agent. ఇదైతే సర్చ్ చేసుకోవాల్సిందే బేర్ యాక్ట్ లో. పర్టికులర్ మనం ఇంకా ఈ స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇన్ డెప్త్ మనం చూడలేదు కాబట్టి కవర్ అవ్వలేదు ఇప్పటి వరకు. బట్ ది ఆన్సర్ ఈస్ ఏజెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 34. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంజంక్షన్ క్యాన్ ఓన్లీ బి గ్రాంటెడ్ హియరింగ్ అపాన్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ ద సూట్? పర్పెచువల్లీ ఎంజాయిండ్. ఈ కీవర్డ్ సరిపోతాయి మనకు ఒక్కొక్కసారి ఆన్సర్ రాయడం.
perpetually, so permanently. So it is nothing but perpetual injunction. ఇది ఏ యాక్ట్ కి సంబంధించింది? సపోజ్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తెలియదు, ఏ యాక్ట్ లో నేను సెర్చ్ చేసుకోవాలి? ఇంజంక్షన్స్, స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1963. ఇంజంక్షన్స్ రిలేటెడ్ మొత్తం కూడా మన స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 5 స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ entitled to specific immovable property as per the manner provided in. ఇక్కడ ఒక కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కోడ్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సివిల్ లాస్ కి సంబంధించి ఎందులో అయినా కోడ్ అని వచ్చిందంటే ఇట్ మీన్స్ సిపిసి. అండ్ క్రిమినల్ లాస్ కి సంబంధించి ఎక్కడైనా కోడ్ అన్న వర్డ్ వచ్చిందంటే ఇట్ మీన్స్ సిఆర్పిసి. సో మేబీ ఐపీసీ అవ్వచ్చు, ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ కానీ. అండ్ సివిల్ లాస్ కి సంబంధించి మేబీ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్, ఎక్కడైనా కోడ్ అన్న వర్డ్ యూస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిపిసి. సో ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ ద సివిల్ కేసెస్. And if you want to check the Bayer Act, so this is specific. Let's see. Specific Relief Act of 1963, Section 5. Okay. In the manner provided by the Code of Civil Procedure. Finished. So civil laws కి సంబంధించి మనకు ప్రొసీజరల్ లాస్, సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ కాబట్టి వాట్ ఎవర్ వి హావ్ వి అప్రోచ్ ద సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. నెక్స్ట్, mortgage, or once again mortgage is a special contract. Sorry, it is an transfer of property act. ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ లో 6 టైప్స్ ఉంటాయి, అందులో మార్ట్గేజ్ ఒకటి. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏ టైప్. సెక్షన్ 58 ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ లో మనకి మార్ట్గేజ్ అన్నది డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి, అండ్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మార్ట్గేజెస్. సో లెట్స్ సీ. Transfer of property 58. Mortgage, simple mortgage, mortgage by conditional sale, usufructory mortgage, English mortgage, etc. So all the different kinds of types. And ikkada keywords student question lo payment. Okay, until the payment of mortgage money, we receive the rents and profits of the property. So mortgage pettam oka property, అండ్ ఆ ప్రాపర్టీలో ఈ మార్ట్గేజ్ అమౌంట్ ఎంతైతే ఉందో అంత క్లియర్ చేసే వరకు దానికి సంబంధించిన రెంట్స్, ప్రాఫిట్స్ అదర్ పర్సన్ మార్ట్గేజీ తీసుకుంటాడు. సో దాట్ డీల్స్ విత్ ద యూసఫ్రక్టరీ మార్ట్గేజ్, రెంట్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్. సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మార్ట్గేజెస్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ అని గుర్తుండాలి. అండ్ దెన్ అందులో మార్ట్గేజ్ సెక్షన్కి వెళ్ళాలి, అండ్ మార్ట్గేజ్లో ఏ టైప్ మార్ట్గేజ్. That's how you can search about the answer. Next, చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ బట్ చాలా ఈజీ ఆన్సర్. ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, సంథింగ్ కొన్ని గూడ్స్ కొన్నాడు. ఢిల్లీలో టాక్సబుల్ సప్లైస్ కాస్ట్ 21 lakh, పంజాబ్లో ఎక్సెంప్టెడ్ సప్లైస్ 6 lakh, యూపీలో టాక్సబుల్ 3 lakhs అండ్ ఎక్సెంప్టెడ్ 3 lakhs, జేఎన్కేలో టాక్సబుల్ 8 lakhs, ఎగ్జామ్టెడ్ 3 lakhs. సో ఇప్పుడు ఏ స్టేట్స్ లో వీళ్ళు ట్యాక్స్ కట్టాలి, జిఎస్టి? నంబర్ 2, పంజాబ్ లో ఎంటైర్లీ ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్. ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్ అంటే వాటికి ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లేదు, ఇందులో ట్యాక్స్ కట్టాలి అండ్ ఇందులో కూడా కట్టాలి. సో ఢిల్లీ, యూపీ అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ విల్ బి ది ఆన్సర్. సో సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ పెద్దగా ఉన్నా కూడా
కాన్సెప్ట్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో జస్ట్ గో త్రూ ది క్వశ్చన్ అండ్ యూ గెట్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద GST స్లాబ్స్? ఇది జీకే క్వశ్చన్. ఎనీబడి? ఆప్షన్ సి. C, 05/12/1828. Next, negotiable instruments. What are they? ఇది కూడా సమ్ బేసిక్ క్వశ్చన్, కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి. ప్రామిసరీ నోట్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, చెక్. ఆ మూడింటిని మనం నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం. విచ్ ఆఫ్ దమ్ ఇస్ నాట్? డెఫినెట్లీ a billing receipt. And further, we can also check the Negotiable Instrument Act. Direct objective చూడండి. An act to define and amend the law relating to promissory notes, bills of exchange, and checks. Straight up. So billing receipt is not a negotiable instrument as per the act. Next, a right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation, and resettlement Act of 2013. వన్స్ అగైన్ బేరాక్స్ ఉన్న వాళ్ళు చెక్ చేసుకోండి. ఇది ల్యాండ్ లాస్ కిందకు వస్తుంది. ల్యాండ్ లాస్ లో మీకు ఈ యాక్ట్ ఉందా లేదా? ఈ యాక్ట్ లోంచే 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఈ పేపర్లో, ఐ మీన్ ఈ ఫిబ్రవరిలో జరిగిన పేపర్లో. సో గో త్రూ దాట్ వన్స్. The right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation, and resettlement Act of 2013. What are the questions? Appropriate government can acquire the land for what purposes? ఇందులో ఏ పర్పసెస్ కోసం ల్యాండ్ అక్వైర్ చేయగలదు గవర్నమెంట్? లెట్స్ సీ. యాక్ట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ యాక్ట్. సో ఈ సెక్షన్ కొంచెం స్టడీ చేస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. ఆప్షన్ 1, నేవల్, మిలిటరీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, వాటికి సంబంధించి మనం ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ స్పోర్ట్స్, హెల్త్ కేర్ అండ్ టూరిజం, దాంట్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. ప్రాజెక్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ఫ్యామిలీస్ కి సంబంధించి కూడా ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఎల్స్? వాట్ వాస్ ది అదర్ ఆప్షన్? Okay, then sports. Okay. Water harvesting and water conservation. Okay, here it is. So ఇచ్చిన ప్రతి ఆప్షన్ కి సంబంధించి ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసుకోగలదు గవర్నమెంట్. సో ఆల్. So for all these purposes, the government can acquire the land. Next, 41, specified person. Who is a specified person under the right to? Once again, same act. ఆ యాక్ట్ లో స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అన్న వర్డ్ ఉంది. Who is that? Once again, let's go to that act. Okay, section 46, provisions relating to rehabilitation settlement to apply in case of certain persons other than specified persons. We'll check that once. Okay, 46, here it is. The specified persons includes any person other than appropriate government, government company, or association of persons, trust, society, etc. So that's it. Means any person other than appropriate government, government company, and so all the above is yes. Moving on. Okay, IPR, intellectual property rights. So the registrar of trademarks. Who will be the registrar of trademarks?
అండ్ దానికి ఆల్రెడీ యాక్ట్ కూడా ఇచ్చేసాడు, ట్రేడ్ మార్క్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1991. సో యూ క్యాన్ జస్ట్ గో త్రూ దాట్. ట్రేడ్ మార్క్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1991. Okay. The central government may, by notification in the official gazette, appoint a person to be known as the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, who shall be the Registrar of Trademarks. So the answer, the Controller General of Patents, Designs and Trademarks. Next, which of the following is not a type of IPR? Anybody? హిస్టారికల్ ఇండికేషన్స్. Historical indications. Yeah, so copyright ante some kind of original creative work. So books gaani, YouTube videos gaani avandi copyright కిందకి వస్తాయి. Patents, scientific inventions. Designs, some kind of shape, size related. So let's say ఒక పెప్సీ బాటిల్ ఉంది, ఆ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్ అది వాళ్ళ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. సో సంథింగ్ లైక్ దట్. సో కమ్స్ అండర్ ద డిజైన్స్. సో ఈ మూడు కాకుండా ఉన్నది హిస్టారికల్ ఇండికేషన్. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఐపిఆర్. నెక్స్ట్, కాంట్రాక్ట్ విత్ మైనర్ ఇస్ వాయిడ్. సో కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ సంబంధించింది. అండ్ వన్స్ అగైన్ బేర్ యాక్ట్ లో మనకి కేస్ లాస్ దొరకవు. సో యూ హ్యావ్ ఎస్ Mohori BB versus Tharmadas Ghose. So here it's a minors contract. What is carbo? Okay, Carlyle versus carbolic smoke ball. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ల్యాండ్ మార్క్స్. జనరల్ ఆఫర్. ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా ఉంది గూగుల్లో. ఇట్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఇస్ ఇట్. ఫ్లూ, ఇన్ఫ్లుయెన్జా, ఈ కైండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫాలో అవ్వండి, కంపల్సరీ మీకు ఇది రాదు అని ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేశారు. అది ఇట్ ఈస్ అ జనరల్ ఆఫర్. సో జనరల్ ఆఫర్ కి యాక్సెప్టెన్స్ అవసరం లేదు అన్నది మనకి ఆ కేస్ జడ్జ్మెంట్. Carlyle versus carbolic smoke ball, it relates to general offer which doesn't require an acceptance. Next, Chinnaya versus Ramaya case. Privity of consideration. అంటే ఈసారి అయితే మనకి కాంట్రాక్ట్ విత్ మైనర్ అనేది అడిగాడు క్వశ్చన్. మేబీ నెక్స్ట్ టైం మనం రాసే టైంకి ప్రివిటీ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ గురించి అడిగితే ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ ఇట్ వాస్ డిసైడెడ్ దాట్ అని ఏదైనా ఈ టాపిక్స్ అడిగితే. సో బీ ప్రిపేర్డ్. దెన్ హార్వీ వర్సెస్ ఫేసీ. ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్. ఇవన్నీ శ్రావణి గారు ఆల్రెడీ కవర్ చేశారు ఈ కాంట్రాక్ట్స్ చెప్తున్నా. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్. 45. Which of the following are correct with respect to declaratory decrees with respect to the Specific Relief Act? So Act తెలిసిపోయింది, ఏ యాక్ట్ సర్చ్ చేసుకోవాలి అండ్ అందులో ఏ సెక్షన్. ఆప్షన్స్ వరకు 34 ఇచ్చారు కాబట్టి we can go into that section and here the answer is both. The declaratory decrees as per the Specific Relief Act are discussed under 34 and it is discretionary nature. టెస్ట్ కేస్ కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ కూడా. గోయింగ్ ఆన్, ది యాంటీ డిఫెక్షన్ లా 1985 అమెండ్మెంట్. సో అది విచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, అసలు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఏ బేర్ యాక్ట్ లో చెక్ చేస్తారు? కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ ఉంది? షెడ్యూల్స్ లో మెన్షన్ చేస్తారు. షెడ్యూల్ నంబర్ 10 అనుకుంటా. 10th schedule, yes. So 10th schedule. Let's go through that once. Better to go with the index.
ఎక్కువ టైం పట్టేస్తుంది యాప్లైజ్. Alright, here. 10th schedule, the provisions as to disqualification on grounds of defection. And of course, the 11th schedule, 12th schedule కూడా పంచాయత్ మున్సిపాలిటీస్ వర్డ్స్ కీవర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్. And then 10th schedule, let's see. 6th schedule, 7, 9, and then 10. 10th schedule. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి హైలైట్ చేసి ఉంది. లెట్స్ చెక్ ద ఫుట్ నోట్స్. ద 10th schedule added by the Constitution, 52nd Amendment Act. So the answer here will be 52nd Constitutional Amendment Act. Moving on. In which of the following cases the Supreme Court decided that the word law within the meaning of Article 13(2), okay, Constitutional Amendment is also a law అని ఏ కేసులో చెప్పారు? ఇవి కూడా ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్స్ అండి. దీంట్లో ఏదైనా రావచ్చు క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామ్లో. సో వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నెంబర్ 1, సజ్జన్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్. ఆ కేసులో ఏం చెప్పారంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏ పార్ట్నైనా కూడా మనం కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్లో చేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు. సో ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ క్యాన్ బి అమెండెడ్ by using Article 368. Number 2, కేశవానంద భారతి కేసు. ఇది ల్యాండ్ మార్క్, ఆల్రెడీ తెలిసింది అందరికి. కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏ పార్ట్ నైనా మనం అమెండ్ చేయొచ్చు, ప్రొవైడెడ్ that doesn't affect the basic structure of the constitution. So basic structure affect అవ్వకుండా ఏ చేంజ్ అయినా మనం చేయొచ్చు అనేది కేశవానంద భారతి కేసు. నెక్స్ట్ ఇందిరా సాహ్ని కేసు. ఆ వర్డ్ వినగానే మనకి స్ట్రైక్ అయిపోవాలి. వాట్ ఇస్ దాట్? రిజర్వేషన్స్. ఎక్కడైనా రిజర్వేషన్స్ అన్నది 50% దాటకూడదు. బీట్ ఎస్సీ ఎస్టీ, బీట్ ఓబీసీ, బీట్ ఉమెన్, ఏదైనా సరే టోటల్ రిజర్వేషన్ మనం ఎంతవరకు అయితే ఇస్తున్నామో ఆ రిజర్వేషన్ అనేది 50% దాటకూడదు అన్నది ఇందిరా సాహ్ని కేసు. అఫ్కోర్స్ రిజర్వేషన్ రిలేటెడ్ చాలా చెప్పారు, చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అని ఆ రోజు ఆ జడ్జిమెంట్ లో ఇచ్చారు. బట్ మెయిన్లీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రిజర్వేషన్. దట్స్ ద కీవర్డ్ హియర్, ఇందిరా సాహ్ని కేసు. నెక్స్ట్ గోలక్నాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్. యాక్చువల్లీ ది క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇది. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ కేసులో ఎనీ లా విచ్ ఈస్ వయలేటివ్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ మస్ట్ బి వాయిడ్. అది కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ అయినా సరే, ఎందుకంటే ఈవెన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ గవర్నమెంట్ నచ్చినట్టు వాళ్ళు చేసుకోవడానికి కుదరదు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ వయలేటివ్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్, that will also be void. So in a way, Parliament cannot take away the fundamental rights. So yes, the answer is Golaknath versus State of Punjab. As a constitution amendment is also defined under law of Article 13(2), and therefore if it violates any of our fundamental rights, it can be declared void. Moving on, Uniform Civil Code. వెంటనే స్ట్రైక్ అయిపోవాలి. 44. సో వాట్ ఈస్ ఇట్? A fundamental right or a government policy, constitutional right or DPSP? Directive principles. Directive principles of state policy. సో అవి ఏంటి? ఒక గవర్నమెంట్స్ కి మీరు ఇలా చేయండి అని సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టివ్స్ ఇష్యూ చేసి ఉన్నాయి మనకి మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో. సో దే ఆర్ ద DPSPs, and in that 44 talks about the Uniform Civil Code. Next, Article 16. No person shall on grounds only of what? Discrimination with respect to the employment or office. ఒకటి గుర్తుపెట్టేసుకోండి, ఏజ్ వాస్ నెవర్ ఎ క్రైటీరియా. సో ఏజ్ ఉన్నవన్నీ రాంగ్. సో ఏ ఇస్ ది ఆన్సర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఆర్టికల్ 15 వేరు, ఆర్టికల్ 16 వేరు. ఆర్టికల్ 15 లో డెసెంట్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా ఉండవు. డెసెంట్ అండ్ రెసిడెన్స్ ఉండవు. రేస్, రిలీజియన్, కాస్ట్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్. సో బీ కేర్ఫుల్. 15 అడుగుతున్నాడు, 16 అడుగుతున్నాడు, అండ్ దెన్ ఏది ఉంది ఏది లేదు. వాంట్ టు చెక్, లెట్స్ సీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా.
Articles 15 and 16. 15. Race, religion, caste, sex, place of birth. సో రెసిడెన్స్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడట్లేదు. Once again, if you go to 16, race, religion, caste, sex, descent, place of birth, and residence. సో ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయినవి డిసెంట్ అండ్ రెసిడెన్స్. సో 16 లో ఉన్నాయి, 15 లో లేవు. Going on. Minimum number of judges who are to sit for purpose of deciding any case involving a substantial question of law. Interpretation of constitution. దీన్నే కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ అంటాం. ఆర్టికల్ 143. కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ అంటే మినిమం 5 జడ్జెస్ ఉండాల్సిందే, మినిమం 5. అండ్ ఒకవేళ అది ఇంకా సీరియస్ ఇష్యూ అనుకుంటే ఈవెన్ 7 జడ్జెస్ ఆల్సో పాసిబుల్. అండ్ ఈవెన్ మోర్ సీరియస్ అంటే 9 జడ్జెస్ బెంచ్. ఐ థింక్ కోవిడ్ టైంలో 9 జడ్జెస్ బెంచ్ స్టార్ట్ చేశారు. లైక్ ఈ శబర్మల అండ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ఇష్యూస్. అసలు రిలీజియన్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, విచ్ ఆఫ్ దమ్ ఈజ్ సుపీరియర్? Like let's say loudspeakers or noise pollution in places of worship, or customs, practices. Women allow చేయకూడదు some temples, or mosques లోకి women not allowed. So ఈ type of issues అన్ని డిసైడ్ చేయడానికి which of them is acceptable, which of them is not acceptable, డిసైడ్ చేయడానికి 9 జడ్జెస్ బెంచ్ ఫామ్ చేశారు. బట్ యాజ్ యూజువల్ అందరికి తెలిసింది, ఆ కోవిడ్ తర్వాత వచ్చిన ప్రెషర్ వల్ల మిగతా వాటికి ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఇచ్చారు అండ్ ఇట్ జస్ట్ సబ్సైడెడ్. మేబీ చూద్దాం, ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ వి మైట్ సీ దిస్ 9 జడ్జ్ బెంచ్ వన్స్ అగైన్ టు డెలివర్ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్స్ అగైన్. మూవింగ్ ఆన్, ఈ 100 ఫినిష్ చేసేద్దామండి ఈరోజు. సో మేబీ ఇంకో 1 hour పట్టచ్చు. జస్ట్ బీ పేషెంట్ అండ్ ట్రై టు జాయిన్ అండ్ కంటిన్యూ. ఆర్టికల్ 300A, ఇది ఆల్రెడీ కాన్స్టిట్యూషన్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పాం. ఇట్ ఈస్ నో పర్సన్, నో సిటిజన్ అని లేదు, నో పర్సన్. ఎందుకంటే సపోజ్ ఐ హ్యావ్ అ కంపెనీ అండ్ కంపెనీ నేమ్తో కొన్ని అసెట్స్ ఉన్నాయి. కంపెనీ ఈజ్ అ జ్యూరిస్టిక్ పర్సన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సిటిజన్. సో ఒకవేళ నో సిటిజన్ అని పెడితే ఏ కంపెనీ పేరు మీద ఉన్న అసెట్ అయినా గవర్నమెంట్ దే కెన్ టేక్ అవే. సో ఈవెన్ ఇప్పుడు దేవస్థానం భూములు అని ఉంటాయి, అవి కూడా గవర్నమెంట్ కావాలంటే తీసేసుకుంటారు ఇఫ్ there was no citizen in article 300A. బట్ అక్కడ నో పర్సన్ అని ఉంది కాబట్టి దేవస్థానాలు కూడా వాళ్ళకి ఒక జ్యూరిస్టిక్ పర్సన్ నేమ్ ఉంది కాబట్టి దే కెనాట్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ దేర్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ. ది ఆన్సర్ పర్సన్, నాట్ సిటిజన్. జస్ట్ ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు చెక్, కాన్స్టిట్యూషన్ పేరాగ్రాఫ్ లో 300A. Okay, here it is. Chapter 4, right to property, 300A. No person shall be deprived of his property. And one more thing already చెప్పాం, save by. Save by అని మీకు ఎక్కడ వచ్చినా it means accept. Accept by the authority of law. And similarly, proviso అన్న word కూడా కనిపిస్తుంది. It means provided that. So that's a condition. సో సేవ్ బై ప్రొవిజో, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ మనకి పేరాక్స్ లో వస్తూనే ఉంటాయి. ఈవెన్ ఫ్యూచర్ లో అడ్వకేట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కొన్ని పేరాక్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఉంటాయి. సో దాట్స్ వాట్ దే యాక్చువల్లీ మీన్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ లా అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 13? లెట్స్ గో టు ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఆర్టికల్ 13. Here it is, 13. Law includes ordinance, order, bylaw, law, rule, regulation, notification, custom, usage. So rule, bylaw, custom, and usage, all of them are laws as per Article 13 of the Constitution. So none of them is not law. Next, schedule that deals with union list, state list, and concurrent list. Schedule 7. So 7th షెడ్యూల్ మనకి 3 లిస్ట్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ లైక్ ద సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఏ సబ్జెక్ట్స్ మీద యూనియన్ కి లైక్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి పవర్ ఉంటుంది, ఏ సబ్జెక్ట్స్ మీద స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి పవర్ ఉంటుంది, ఏ సబ్జెక్ట్ మీద బోత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి పవర్ ఉంటుంది. దట్స్ ద కాన్కరెంట్ లిస్ట్.
And what about the elements that are not in any of these lists? ఈ మూడు లిస్ట్లోనూ కూడా లేని some kind of new topic వస్తే who will make laws on that? Discuss చేసాం అది కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ లో. If we have something which is new, a new subject ఏదైనా వచ్చిందంటే clearly it goes with the parliament or the central government. Let's say blockchains or Bitcoin, Ethereum, ఇలాంటివి న్యూ కాన్సెప్ట్స్. ఒకవేళ వీటికి సంబంధించిన లా చేయాలి అని అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ గోస్ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్ 54, ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ద టైటిల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడుంది? Come on, from the participants. 393. 393 days. బికాస్ చాలా మంది గెస్ట్ చేయలేరు. టైటిల్ అని చూడగానే ఆర్టికల్ 1 పెట్టేస్తారు బికాస్ ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ అని ఉంటుంది కదా. రిమెంబర్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, నాట్ టైటిల్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ 393. లెట్స్ లుక్ ఎట్ దట్. ఓకే, 393. Yeah, the short title. This constitution may be called the Constitution of India. So usually మనకి బేరాట్స్ లో కూడా షార్ట్ టైటిల్, లాంగ్ టైటిల్ అని ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ లైక్ ద షార్ట్ టైటిల్, ద టైటిల్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ which is given in article 393 of the constitution. Moving on, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏ పార్ట్ లో ఉన్నాయి? Part 3. పార్ట్ 3, ఎస్. సో దీన్ని కొంచెం పబ్లిక్ ఇంటర్నేషనల్ లాతో లింక్ చేసుకుంటే ఏదైనా ఒక స్టేట్, ఒక కంట్రీ అనాలంటే దాంట్లో ఏమేం కావాలి? ఆబ్వియస్లీ వి నీడ్ అ టెరిటరీ, వి నీడ్ పీపుల్, అండ్ వి నీడ్ ద గవర్నమెంట్స్. సో టెరిటరీ, it deals with part 1 of the constitution, and people, citizenship, part 2. Then the fundamental rights, we have the fundamental rights in part 4, and then governments, union government, part 5, and then slowly we have the part 6 and all, part the state governments and all. So clearly part 3 for fundamental rights. Okay, next, right to private defense. So ye act, ye subject ki sambandhinచిన question. General exceptions. General exceptions of IPC yes. 96 to 96 to 106, yes. Okay, Adi, we don't need explanation for that, I guess. So straight away IPC check. Next, consent is not a valid consent under section 90 of IPC. Section kuda ichesar straight away, so we can just get into that. Just give me a second, let me close these things. Okay, moving on. So yeah, section 90 of IPC. IPC 1860. Section 90. Here it is. A consent is not such a consent as is intended. Fear or misconception, insane or child under 12 years of age. So those 3 things we have to remember. So fear of misconception, insane person or child of under. So all 3 consent by those people is not a valid consent. So all of them. Moving on. Death of a child in the mother's womb is not a homicide under. The question on a clue ichesadu homicide. So we have to check for culpable homicide. Section 299. So straight away answer mark is. And of course we can check that in IPC 300. Here it is, culpable homicide, and explanation 3. The causing of the death of a child in the mother's womb is not homicide.
but it may amount to culpable homicide to cause the death of the living child if any part of the child has been brought forth. Interesting. Okay, so here the answer, explanation 3 of 299. Next, punishment for defamation. Defamation section 499. 499. And daniki punishment section 500. 500. 2 So years. minimum how many years? 2 years. 2 years it is. Okay, 500 punishment for defamation, 2 years or fine or both. So yeah, 2. Assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty. అది ఎలాంటి ఆఫెన్స్? ఈ క్వశ్చన్ కి నాకు ఆన్సర్ కావాలంటే నేను ఏ బేరాట్ కి సర్చ్ చేసుకోవాలి? రాంగ్. CRPC. Right. CRPC. So why CRPC? Why not IPC? First of all, ఇది ఏ సెక్షన్? 354A. 354 ఏ కాదు అనుకుంటా. 354 just 354. 354A is sexual harassment. Yeah. 354 assault or IPC. criminal force to IPC. 354 assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty. So outraging modesty of a woman. సో ఇక్కడ కూడా మనకి అది బెయిలబుల్ నాన్ బెయిలబుల్ అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉండదు. సో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆర్ ద కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్. క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ లో మనకి 484 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆ 484 సెక్షన్స్ అవ్వగానే లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ 484. అవి అవ్వగానే మనకి ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్. సో డిఫరెంట్ అఫెన్సెస్ ని కేటగరైజ్ చేసి ఉంచుతాం అన్నమాట. వెదర్ దే ఆర్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ ఆర్ నాట్, వెదర్ దే ఆర్ బెయిలబుల్ ఆర్ నాట్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద కోర్ట్ దట్ క్యాన్ ట్రై దమ్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద పనిష్మెంట్స్ ఎట్సెట్రా. సో ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవాలి వెదర్ కాగ్నిజబుల్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అన్న క్వశ్చన్ వస్తే. సో 354 there it is, 354. It is cognizable and non-bailable. And once again, what is a cognizable offense? Present ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి అయితే ఆన్సర్ దొరికేసింది మనకి. బట్ వాట్ ఈస్ అ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్? Section 41. Any police officer may, without an order from a magistrate or without a warrant, can arrest a person if it is a cognizable offense. So cognizable offense ante the police can arrest without warrant. Arrest without warrant is called a cognizable offense. And for now, the question can answer. Three, five, four. Cognizable and Yeah, non-bailable. cognizable and non-bailable. Right. Cognizable and non-bailable. Right. Next. A places men with firearms at the outlet of a building and tells Z that they will fire at Z if he attempts to leave the building. So it's like ఒక రూమ్ ఉంది, రూమ్ లో ఒక అతను ఉన్నాడు, అండ్ చుట్టూ నేను గన్స్ ఎయిమ్ పెట్టాను, నువ్వు బయటకు వస్తే నేను చంపేస్తారు అని చెప్తా. రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్ సెక్షన్ I think 339, 340, and then mali punishment 341 and 342 something. But anyways, what is the difference between wrongful confinement and wrongful restraint? Past 1-2 weeks నుంచి ప్రతి రోడ్ లోనే చూస్తున్నాం. .339 wrongful restraint, 340 wrongful confinement,
341 punishment for restraint and punishment for confinement. Perfect. So what is a restraint? What is a confinement? What is the difference? I have a legal right to go in this way. లేదు ఇక్కడ ఒక స్టేజ్ పెడతారు, వినాయకుడు విగ్రహం పెడతారు. They are totally restraining me from going in that way. Wrongful restraint. It is a wrongful restraint. And similarly, wrongful confinement, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చూసాం, ఒక రూమ్ లో నుంచి జస్ట్ తనకి బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ లేకుండా ఉండడం, అది రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్. అండ్ యాక్చువల్లీ మనకి లా ఆఫ్ థాట్స్ లో ఇంకో కేసు కూడా ఉంది దీనికి సంబంధించి. సపోజ్ ఒక అతను నిచ్చెనతో ఒక పెద్ద హైట్ ఉన్న ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళిపోయాడు, తర్వాత నేను జస్ట్ ఆ ల్యాడర్ తీసేసాను అంతే. ఈస్ దాట్ రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్? అది కూడా రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్. అండ్ యాక్చువల్లీ దానికి సంబంధించి కూడా కేసెస్ ఉన్నాయి మనకి లా ఆఫ్ థాట్స్ లో. అండ్ కోర్ట్ అయితే కాంపెన్సేషన్ కూడా ఇప్పించేది ఆ కేసు. సో లైక్ దాట్. ఓకే, ఫర్ నౌ ఇట్ ఈస్ గిల్టీ ఆఫ్ రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్. అన్ని డైరెక్షన్స్ లోనూ మూసివేస్తే అది రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్. లీగల్ రైట్ ఉంది నాకు ఒక పర్టికులర్ వేలో వెళ్ళడానికి, అది బ్లాక్ చేస్తే దాట్ ఈస్ అ రాంగ్ఫుల్ రెస్ట్రైంట్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్, ప్లీ బార్గెనింగ్. ఇది ఒక మోడర్న్ కాన్సెప్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు విక్టిమాలజీ అండ్ పీనాలజీ. ఓకే, సో ఇది దీనికి సంబంధించింది ఎక్కడ ఉంది? 21A ఆఫ్ సిఆర్పిసి విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ టు. సో ప్లీ బార్గెనింగ్ ఎవరెవరికి అప్లికబుల్ కాదు? 21A. తెలిసి చాప్టర్ 21A ఆఫ్ సిఆర్పిసి. Right. 21A chapter, plea bargaining. Next, okay. Does not apply for socio-economic condition of the country or against a woman or against a child below the age of 14. And also it is not applicable for offenses which are punishable by death or life imprisonment or a term exceeding 7 years. ప్లీ బార్గెనింగ్ అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్ అన్నమాట. లెట్స్ సే ఒక 7 years, ఓకే 7 నాట్ అవైలబుల్ కాబట్టి ఒక 6 years జైల్ టర్మ్ పడింది. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇంకా ఈ డిఫెండెంట్స్ ని ప్రాసిక్యూషన్ కి డిఫెన్స్ కి మధ్యలో జరిగే ఒక కాంప్రమైజ్ అన్నమాట. కొంచెం తగ్గించమని చెప్పి టర్మ్ వీళ్ళు కన్విన్స్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ దాట్ ఈస్ పాసిబుల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ ప్లీ బార్గెనింగ్. అండ్ దానికి సంబంధించిన కండిషన్స్ ఇవి. సో యా, 14-year-old బిలో చైల్డ్ కి సంబంధించి అఫెన్సెస్ ఏమైనా చేస్తే వాళ్ళకి ప్లీ బార్గెనింగ్ అవైలబుల్ ఉండదు. మూవింగ్ ఆన్, 82 and 83, ఇది జస్ట్ స్ట్రైట్ అవుట్ మనకు ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చూసింది. అండర్ 7 అబ్సల్యూట్ ఇమ్యూనిటీ, 7 to 12 కండిషనల్ ఇమ్యూనిటీ. అంటే ఇఫ్ హీ హ్యాస్ ద మెచ్యూరిటీ దెన్ హీ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ పనిష్మెంట్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు? ఇట్ ఈస్ అన్ అఫెన్స్ if he is in 7 to 12 and has sufficient maturity. So the answer is okay. Moving on, what are the 2 essential conditions of penal liability? Actus non facitorium nisi mens rea. There cannot be a guilty act without a guilty intention. So definitely ఒక act ఉండాలి, wrongful act, and then a guilty man. So answer C. Next, which section deals with the processes to compel appearance? దీనికి మన వాడుక భాషలో ఇంకో పేరు ఉంది, ఏమంటారు దాన్ని? ద ప్రాసెస్ టు కంపెల్ అపియరెన్స్. నువ్వు ఒక వారం రోజుల్లో ఇక్కడికి రావాలి, ఆర్ మేబీ పర్టికులర్ డేట్ లో నువ్వు ఇక్కడికి రావాలి. సమన్స్. సో సమన్స్ మనకి సిపిసిలో ఏ సెక్షన్ నుంచి ఏ సెక్షన్ వరకు ఉన్నాయి?
CRPC. Okay, CRPC. Okay. Here it is. Chapter 6, the process to compel appearance. Summons. So it's in chapter 6 and section 61 to 90. So this is the answer. Next, an offense for which a police officer may arrest a person without warrant is already chosen 41 of CRPC. It is called a cognizable offense. So warrant అవసరం లేదు. They can arrest. Next, summons trial law. Okay. Summons trial కేసు. కేసు పెట్టిన వాడు కేసు హీరింగ్ టైంకి రాలేదు, లేదంటే ఆ కేసు హీరింగ్ టైంకి చనిపోయాడు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ లెట్స్ సే నాన్ అపీరెన్స్ అనుకుందాం. కేసు పెట్టాడు కానీ తనే కేసు పెట్టి తనే కోర్ట్ హీరింగ్కి రాకపోతే ఏం చేస్తాం? హి విల్ బి అక్విటెడ్ అండ్ ఫర్ డెత్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. దానికి సంబంధించి సిఆర్పిసి అగైన్. Non-appearance, okay. 256. Non-appearance or death of a complainant. If the summons has been issued, okay, acquit the accused. Here it is. So నిరపరాధిగా వదిలేస్తాం. It's not just discharge. He is acquitted, complete acquitted. కేసు కొట్టేస్తారు. సో కంపల్సరీ కేసు ఫైల్ చేసేవారు కంప్లైనెంట్స్, కంపల్సరీ కేసు అదే హీరింగ్ టైమ్స్కి కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసాం. స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, యూజువల్గా మనకి స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ ఎస్ఐ కానీ సిఐ కానీ ఉంటారు, డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఇట్ ఇస్. ఎస్ఐ ఆర్ సిఐ కంప్లైంట్ తీసుకోవట్లేదు, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మనకు మల్టిపుల్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ yes, we can approach the superintendent of police SP. And also we can approach the magistrate or the judges directly by a private complaint. So both the end. దానికి సంబంధించి కొన్ని సెక్షన్స్ అయితే 154 clause 3 and 190 of CRPC if you want to refer. Next, police officer making investigation under 160 CRPC cannot require attendance of a male person. Suppose ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది, ఆ పోలీస్ స్టేషన్ జ్యూరిస్డిక్షన్లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మర్డర్ జరిగింది. ఆ చుట్టుపక్కల ఎవరినైనా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి పోలీస్ వాళ్ళు. సో మిమ్మల్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి, మీరు ఒకసారి స్టేషన్కి రండి అని ఎవరైనా లేడీ ఆర్ ఉమెన్ని స్టేషన్కి పిలవగలరా పోలీసులు? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అందరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. Can the police ask a woman to come to the police station for an investigation? And what about male? Let's see. Already section ఇచ్చేసారు 160. Okay. All right. The police officer power to require attendance of witnesses. So investigate చేయడానికి వాళ్ళు పిలవచ్చు, బట్ మేల్ పర్సన్ అయితే 15 బిలో ఉన్నా 65 అబవ్ ఉన్నా వాళ్ళని స్టేషన్ పిలవడానికి వీల్లేదు. ఉమెన్ ని కూడా స్టేషన్ కి పిలవలేరు, ఆర్ మెంటలీ ఆర్ ఫిజికలీ డిసేబుల్డ్ పర్సన్ కూడా స్టేషన్ కి పిలవలేరు.
మీరు ఒక్కవేళ నిజంగానే వాళ్ళ విట్నెస్ కావాలి, వాళ్ళు చెప్పే అదే అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలి, ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలని వీళ్ళు అనుకుంటే వీళ్ళే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో వాళ్ళ రెసిడెన్స్, వాళ్ళ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ ప్లేస్కి వీళ్ళే వెళ్ళి కనుక్కోవాలి తప్ప స్టేషన్కి పిలిచే రైట్ లేదు. సో రిమెంబర్ దాట్. మేల్ under 15 more than 65 or any woman or any person who is mentally or physically disabled. Clear? Under 15 and yes, more than 65. So that should be it. Going on, 125 CRPC talks about the maintenance of a married woman, and that is the concept. It is made in Shabana Begum case. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కేసు ఉంటుంది, షాయరాబానో కేస్. సో వాట్ డస్ దాట్ టాక్ అబౌట్? ఈసారి ఎగ్జామ్లో అది కూడా రావచ్చు. సో యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ విత్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. షాబానో బేగం, మెయింటెనెన్స్, and Shayarabana case. Triple talaq. So triple talaq has been made unconstitutional in that case, Shayarabana case. Going on, who has the power of summary trial? CRPC లో search చేయొచ్చు summary trial సంబంధించి, and actually anybody, a chief judicial magistrate or a metropolitan magistrate or anyone who is specially empowered by the High Court. So answer all of them. Which is given under 260 of CRPC. Next, which order of CPC deals with injunctions and interlocutory injunctions? CPC, here it is. Orders index మనకి సెపరేట్గా ఉంటుంది. మనకి 40 పేజెస్లో మనకి ఉన్న 158 సెక్షన్స్ కవర్ అయిపోతాయి. ఆఫ్టర్ 158 సెక్షన్స్ మనకి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అండ్ రూల్స్ వస్తుంది. సో అందులో చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం. Temporary injunctions. So let's see. Framing of suits, recognized agents. Anyway, the options ఏమేమి ఇచ్చాడు? 38, 39, 40, 41. So let's check on that. All right. So 37 summary procedure, 38 arrest and attachment, 39 temporary injunctions and interlocutory orders. So 39 is our answer. Next, tradesman in Ahmedabad carries out business in Delhi and by agent. So place of suing అన్నది మనకి once again CPC question ఇది. Section 20. Okay. This is it. Section 20 లో illustration A. So as per that, ఒక ట్రేడ్స్మెన్ ఉన్నాడు అహ్మదాబాద్, ఒక సిటీలో ఉన్నాడు, అండ్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ అనదర్ పర్సన్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ సిటీ. సో అప్పుడు ఎక్కడ కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు? దే క్యాన్ డూ ఇట్ ఆన్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఐదర్ అహ్మదాబాద్ ఆర్ ఢిల్లీ. So they can file the case either in Delhi or in Calcutta, both places. Going on, res judicata, article number. From the participants, important section. 11. And what about 10? 10 కూడా important. Subjudice. Yes.
stay of suits, and then 11 res judicata. Right. Next. Okay, a big example. 3 parties ఉన్నారు and jointly and severally liable. And దీనికి ఆన్సర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మాకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఆర్డర్ 21 రూల్ 18, ఆర్డర్ 21 రూల్ 18, ఆర్డర్ 22 రూల్ 18. సో స్ట్రైట్ అవే మనం అక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ ద వేరా ఫ్రమ్ సిపిసి. అండ్ దట్ ఈస్ ఏ. He may treat his joint decree as a cross decree. Cross decree అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఏ బికి 10,000 ఇవ్వాలి, అదొక సూట్. అండ్ రెండోది బి ఏకి 8,000 ఇవ్వాలి. అవి రెండు సెపరేట్ సూట్స్, బట్ దే క్యాన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇవ్వాలని చెప్పి కోర్టు కూడా డిక్రీ ఇచ్చేసింది. సో దే క్యాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ క్రాస్ డిక్రీస్. సో రెండు ఇద్దరు పర్సన్స్ కి సంబంధించినవి కాబట్టి స్ట్రైట్ అవే 10,000 మైనస్ 8,000 ఎంత అయితే ఉందో అంత ఇస్తే సరిపోతుంది. సో దే డోంట్ హ్యావ్ టు మళ్ళీ వీళ్ళు ఇచ్చి తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చి. సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ అవసరం. సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రాస్ డిక్రీ అండ్ ఇట్ క్యాన్ బి మేడ్ ఇన్ టు this joint decree can be considered as a cross decree, of course, under order 21 and rule 18. Major concept I think just go through that for more information. Moving on, ABC co-partners unnaru, mortgage chesaru, and then summons serve to C but not to A and B. Summons okkarke serve ayyayi and then ex parte decree ichesaru. ఇప్పుడు డిగ్రీ కంప్లీట్ గా పక్కన పెట్టేస్తారా లేదా ఓన్లీ ఫర్ సమన్స్ సర్వ్ అవ్వని వాళ్ళకి మాత్రమే డిగ్రీ హోల్డ్ చేస్తారా? దాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. త్రూ ద క్వశ్చన్స్ వన్స్ అగైన్ ఒకసారి ఇది అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒకసారి ప్రతి క్వశ్చన్ మళ్ళీ చదవండి. మేబీ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం డిస్కషన్ అయిపోయింది. సో వాట్ హ్యాపన్స్? సో దీనికి సంబంధించింది అయితే ఆర్డర్ 9 రూల్ 13. ఇది ముగ్గురు పర్సన్స్ కలిపి మార్టిగేజ్ చేశారు. సో ఆ ముగ్గురు కలిపి చేసినప్పుడు ఒక్కరికి మాత్రమే ఎక్స్పార్టీ ఇచ్చి మిగతా వాళ్ళది సెట్ అసైడ్ చేయలేమన్నమాట. సో దెర్ ఈస్ నో కేస్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ అసైడ్ అ పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఆర్ డిక్రీ జస్ట్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద అక్యూజ్డ్ పార్టీస్. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే కంప్లీట్ గా మొత్తం డిగ్రీని హోల్డ్ చేసేస్తాం. సో ద ఎంటైర్ డిగ్రీ విల్ బి సెట్ అసైడ్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దాంట్లో ఇద్దరు పార్టీస్ కి సమన్స్ సర్వ్ అవ్వలేదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్టిఫైయబుల్. బట్ సికి సర్వ్ అయినా కూడా సి అటెండ్ అవ్వలేదు. బట్ అలాగని చెప్పి పార్ట్లీ మనం హోల్డ్ చేయలేము ఆ డిగ్రీని. దట్ ఈస్ వై ఫర్ ద ఎంటైర్ ఆల్ 3 members the decree will be set aside. Order 9 rule 13 we'll see. Order 9 rule 13 setting aside a decree ex parte against defendants. సార్ క్లియర్గా చదవండి. దట్స్ వాట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ మీన్స్. కొన్నిసార్లు మనం అది సెపరేట్ చేయలేము అంటే సెట్ అసైడ్ చేయలేం వెన్ దెర్ ఆర్ మోర్ దాన్ 1 person. సో అలాంటి చోట కంప్లీట్ గా సెట్ అసైడ్ చేసేస్తాం. ఇఫ్ సమ్వన్ లైస్ ఓకే, ఇది చాలా మంది మన క్వశ్చన్ అడిగారు సిఆర్పిసి డిస్కషన్ జరుగుతున్నప్పుడు. కోర్టులో అఫిడవిట్స్ ఫాల్స్ అఫిడవిట్స్ ఇస్తే ఏంటి, ఏం చేయగలం? ఎనీబడి? పర్జూరీ అప్లికేషన్. ఎస్ సార్. సో సెక్షన్ 195 ఆఫ్ సిఆర్పిసి ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది. సో వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పారని చెప్పి మనం ఒక అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలి. ఐ మీన్ ద అడ్వకేట్ విల్ డూ దట్. అండ్ దెన్ దాని మెరిట్స్ అన్ని చెక్ చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ దెన్ హీ విల్ బి పనిష్డ్ అకార్డింగ్ టు ఐపీసీ ఫోర్జరీ అండ్ అదర్ సెక్షన్స్. మూవింగ్ ఆన్. పర్సన్ అబ్స్కాండింగ్, పారిపోయాడు, వారెంట్ ఉంది, పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడానికి వెళ్తే అక్కడ లేడు మనిషి. సో ఏం చేస్తాం? సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ దే క్యాన్ పబ్లిష్. సో ఆల్ ఆఫ్ దమ్. All of them.
దండోరాలు అంటారు కదా, సో వాళ్ళ ప్లేస్ దగ్గర వీళ్ళు వచ్చి డప్పు కొట్టి చెప్పొచ్చు అలాంటి. అండ్ ఆల్సో నోట్ ఏదైతే ఉందో అవి స్టిక్ చేస్తారు, కోర్ట్ దగ్గర కూడా స్టిక్ చేస్తారు అలాంటివి. అండ్ అఫ్ కోర్స్ న్యూస్ పేపర్ పబ్లికేషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో బై ఆల్ దీస్ వేస్ దే మే పబ్లిష్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ తనని పట్టుకోవడానికి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్? 79. ఇది కూడా కొంచెం కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది, సరిగ్గా ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ అవ్వదండి. లైక్ సెకండ్ అపీల్స్ వెదర్ దే ఆర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఓన్లీ లా ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆల్సో, అండ్ ఆల్సో ఓన్లీ ఇన్ ద హై కోర్ట్ ఆర్ నాట్ అన్నది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకలేదు. సో విల్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ వన్స్ అగైన్. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ 6 ప్లీడింగ్ అన్న వర్డ్ ని డిఫైన్ చేసి ఉంది ఆర్డర్ 6 లో. సో వాట్ ఆర్ ప్లీడింగ్స్? Both plaintiff and Both. registered. Right. So here it is, order 6. Pleading. Pleading shall mean both plaint or written statement. So, right. Next. Death, marriage, insolvency. Which order deals with death, marriage, and insolvency? ఓకే, ఆర్డర్ అని అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ సెక్షన్స్ అన్ని క్రాస్ చేసేస్తే మనకి ఇండెక్స్ వస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ 158 సెక్షన్స్ we have this. And options Options లో 2021 ఇంకా ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్. ఓకే, అలా అయితే 21 అయితే కాదు, 21 అయితే కాదు. ఎస్ ఎస్, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. 19 for academics. Yes, exactly. 106 rules ఉంటాయి 21 లో ఎగ్జిక్యూషన్, అండ్ ఆర్డర్ 20 జడ్జ్మెంట్ అండ్ డిక్రీ, 21 ఎగ్జిక్యూషన్. సో 106. Then 22 death, marriage, and insolvency. So the answer is that 22. Next, rest stay. అసలు ఇది ఏ యాక్ట్ కి సంబంధించింది? ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ ఇచ్చాడు. 5. యాక్ట్ అయితే క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చాడు. ఓకే ఇచ్చాడు. ఓకే, 5 or 6? సెక్షన్ 6. Going on. 6. Yes. See, Indian Evidence Act. Yeah, relevance of facts forming part of same transaction. Yeah, 6. Next, liability of a person who is one of the parties to the suits. ఇది సెక్షన్ 19 అనుకుంటా. సెక్షన్ 19 సమ్వేర్ ఉంటుంది, ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ లైన్స్ ఉంటాయి. ప్లీజ్ చెక్ దాట్ వన్స్ అగైన్. దెన్ జుడిషియల్ ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంటి? జుడిషియల్ అన్న వర్డ్ వచ్చిందంటే క్లియర్లీ కోర్ట్స్. సో యా, కోర్ట్స్. జుడిషియల్ కన్ఫెషన్స్ అని ఉంటాయి, అది కూడా కోర్ట్స్ రిలేటెడ్. కోర్ట్స్ దగ్గర ఏవైతే ఇస్తాం ఎవిడెన్స్ కింద, దట్స్ జుడిషియల్ ఎవిడెన్స్. అండ్ అలానే ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఎక్స్ట్రా జుడిషియల్. చూద్దాం ఒకసారి. Next, what is a document and which of them are not documents? Document section. అది గెస్ చేసేయచ్చు యాక్చువల్లీ. Definition. So section 3 interpretation, and in that document. So document includes map, plan, inscription, caricature, writing, etc. So all of them are documents as per Indian Evidence Act. Caricature ante None of these. Yeah, not a document. No, not a document. So all of them are already documents, so none of this. Caricature ante enti? Cartoons. So some kind of cartoon. Yeah, Sarcasm గా కదా papers. yes. కొన్ని స్ట్రైకింగ్ ఫీచర్స్ ని ఎక్సాజరేట్ చేసి రాస్తూ ఉంటారు. Some kind of pictures drawing. Okay, presumption to death. Okay, dowry deaths. 113 yeah. B, Evidence Act. B. What is 113A? B.
B is for dowry deaths. What is for A? అది కూడా ప్రిజంప్షన్, అది కూడా వైఫ్ డెత్ కి సంబంధించిందే. బట్ హియర్ అబెట్మెంట్ ఆఫ్ సూసైడ్. ఒకవేళ పెళ్ళైన 7 years కి ఒక ఉమెన్ వైఫ్ సూసైడ్ చేసుకున్నట్టు తెలిస్తే దే ప్రెస్యూమ్ దట్ దెర్ ఈస్ అన్ అబెట్మెంట్ ఆఫ్ సూసైడ్. And similarly, if there is the woman dies for some kind of extraordinary circumstances and it is related to dowry, then the court presumes that it is a dowry death. 113A and 113B. Next, secondary evidence as per 63 of Evidence Act. 63 search చేయొచ్చు. ఒకసారి సన్నీ, డౌరీ డెత్ వేర్ టు రిఫర్? డౌరీ డెత్ అది దీంట్లోనే ఉంటుంది సార్. మనకి అంటే ప్రిజంప్షన్ గురించి అడిగారు కదా సార్. ప్రిజంప్షన్ మనది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ లోనే వచ్చేస్తుంది. ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ లోనే 113. మనకి డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ నుంచి అయితే ఆ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు. జస్ట్ మెయిన్ బేస్ యాక్ట్. ఎస్ ప్రిజంప్షన్ యాజ్ టు 113A and 113B. So 113A abatement of suicide, 113B dowry death. Evidence actually. Okay. Yes, sir. Next, secondary evidence straight away 63 కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో దాంట్లో ఫస్ట్ ఉండేది సర్టిఫైడ్ కాపీస్. సో ఇక్కడ నాట్ సర్టిఫైడ్ కాపీస్ అని ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఈస్ నాట్ అ సెకండరీ ఎవిడెన్స్. 63 Evidence Act. Okay, secondary evidence, certified copies or Xerox copies and copies made from original counterparts, oral accounts. So ఇవన్నీ secondary evidences అంటాం. So not certified అంటే they are not secondary evidences. Next, CPC deals with institution of suits. 22 CPC. Hmm, 26 institution of suits. So 26 of CPC deals with institution of suits. Next, within how many days from the service of summons, written statement any days lo issue cheyali? Answer 30 days. Order 8 rule 1 30 days. CPC na CRPC na? CPC. Order అన్నామంటే ఇంకా CPC అనే, బికాస్ CRPC లో మనకు ఆర్డర్స్ లేవు. సో ఆర్డర్ 8. Okay. Order 8. 1. Written statement. Within 30 days from the date of service of summons, he has to present a written statement. So yeah, 30 days. Next, arbitral. So ఏ యాక్ట్ కి సంబంధించింది? ఈ క్వశ్చన్ ఏ యాక్ట్ నుంచి వచ్చింది? సో ఆన్సర్ కావాలంటే నేను ఎక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవాలి? ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ కన్సిలియేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1996. ADR, ఆల్టర్నేట్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ మెకానిజం. సో దాంట్లో మనకి లాస్ట్ సెమిస్టర్ సబ్జెక్ట్, దానికి సంబంధించిన బేర్ యాక్ట్ ఇది. సో షల్ నాట్ బి బౌండ్ బై. సో మనం ఈ సెటిల్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అన్నిటిలోనూ కూడా మనకి CPC కానీ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ కానీ ఇంక్లూడ్ చేయం. దే జస్ట్ గో బై వర్డ్ అంతే. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ ఓకే అనుకుంటే దే విల్ డూ ఇట్. సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ CPC ఆర్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఫర్ దాట్.
సో దట్ ఈస్ నాట్ బౌండ్ బై దమ్. అది మనకి ఆర్బిట్రేషన్ కన్సిలేషన్ యాక్ట్ లో కూడా ఉంది, డిటర్మైన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, విచ్ సెక్షన్ టాక్స్ అబౌట్ ఆర్బిట్రేషన్ అగ్రిమెంట్? Answer section 7. I will see once. Arbitration and conciliation. Okay. This is it, the Arbitration and Conciliation Act of 1996. Short title, definition. Okay. Section 7. Arbitration agreement. Where is arbitration agreement defined? In section 7. So section 7 is the answer. Next, what circumstances the arbitral proceedings can be terminated? సో ఒక ఆర్బిట్రేషన్ ట్రయల్ జరుగుతుంది, అది ఎప్పుడు మనం టర్మినేట్ చేయొచ్చు? ఒకటి, ఫైనల్ ఆర్బిట్రల్ అవార్డు వచ్చేసింది. ఆ రెండు, ఫర్ పర్టికులర్ రీజన్స్ ఆర్బిట్రల్ ట్రిబ్యునల్ కావాలని టర్మినేట్ చేసింది. ఇంటీరియం అవార్డ్ ఈజ్ నాట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దట్ ఆర్బిట్రేషన్ ప్రొసీడింగ్. So that is not the answer. So 1 and 3. So an arbitral proceedings can be terminated by the final arbitral award or by when the arbitral tribunal issues an order for termination, which can be checked in our section 32. Okay, termination of proceedings. The title on the monkey. So what can happen? Terminated by final arbitral award or by an order of the arbitral tribunal. So yeah, 1 and 3. Next, 29 of Arbitration and Conciliation Act. More than one arbitrator unte, how do we take the decision final? మెజారిటీ తీసుకోవాలా, లేదా 2/3 తీసుకోవాలా, లేదా చీఫ్ ఆర్బిట్రేటర్ చెప్తే అది ఫాలో అవ్వాలా? అలా ఒక సెక్షన్ నెంబర్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి స్ట్రైట్ అవే వి కెన్ చెక్ ఫర్ 29. అండ్ దెన్ ది ఆన్సర్, the decision of arbitral tribunal shall be made by the majority of its members. So 3 unte 2, 5 unte 3, so or 4 or 5. So like that, it takes majority of its members. Next, maintenance pendant light అన్నది హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ లో ఏ సెక్షన్ లో ఉంది? హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ సెక్షన్ 24, మెయింటెనెన్స్ పెండెంట్ లైట్. అండ్ ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్, 25, పర్మనెంట్ alimony. సో ఏదైనా అడగొచ్చు ఈ సెక్షన్స్. సో జస్ట్ రిమెంబర్, ఇఫ్ యు వాంట్ టు చెక్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 24, మెయింటెనెన్స్ పెండెంట్ లైట్, and permanent alimony 25. Yeah. Next, Muslim wife sue for divorce under DMMA, Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, Section 2, has been insane for how many years? Answer is B. అండ్ మీకు మోస్ట్ లైక్లీ బేర్ యాక్ట్స్ లో ఫ్యామిలీ లాస్ లోనే ఉంటుంది ఇది, డిఎంఎంఏ, ద డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ముస్లిం మ్యారేజెస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1939. అండ్ ఇన్సేన్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి విల్ సి, నాట్ నోన్ ఫర్ 4 years, no maintenance for 2 years, imprisonment for 7 years, failed to perform marital obligations for 3 years, impotent at the time of marriage and continues to be so, insane for a period of 2 years. So that's it, insane అని అడిగాడు కాబట్టి 2 years answer. Right. Next, Muslim woman has option to be governed by the provision of 125 to 128 of CRPC. 125, what does that deal with of CRPC? Maintenance of wives, children, parents. Yes. So maintenance.
సో మెయింటెనెన్స్ రిలేటెడ్ విచ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద ముస్లిం ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆన్ డివోర్స్ యాక్ట్ డీల్స్ విత్ దాట్. సో అది కూడా మీకు ఇంకొక వేరే యాక్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో ద ముస్లిం ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆన్ డివోర్స్. సో అందులో ఏ సెక్షన్ లో ఉంది? ఓకే, 125 to 128. సో దాట్ ఈస్ సెక్షన్ 5. బేర్ యాక్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి కంపల్సరీ చెక్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ లాస్ సంబంధించిన బుక్స్ లో ఇవన్నీ కవర్ అవుతున్నాయా లేదా ఈ యాక్ట్స్. నెక్స్ట్, నాట్ అ గ్రౌండ్ ఫర్ వాయిడ్ మ్యారేజ్ అండర్ సెక్షన్ 11. సెక్షన్ 11 ఏం చెప్తుందంటే వాయిడ్ మ్యారేజెస్ గురించి చెప్తుంది. అదేమంటది? 1 and then 2 and 4. 1 to 5. So some categories of marriages are void అని చెప్తుంది. So the thing that doesn't come under those categories is voidable. Answer, child marriage. We'll see why. Hindu Marriage Act. Okay, 11 void marriages. 1, 4 and 5 are void marriages of section 5. So going to section 5. Section 5 లో 1 polygamy void. 4 degrees of prohibited relationship void. Subindas void. So 3 and 2 are voidable, which means free consent లేకపోయినా ఏజ్ లేకపోయినా కూడా దే ఆర్ voidable. అలా ఎందుకు ఉందంటే ఒకవేళ సపోజ్ ఫస్ట్ మ్యారేజ్ టైంకి దే ఆర్ నాట్ ఆఫ్ ఏజ్, బట్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత దే విల్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ whether they want to continue the wedding or they want to come out of it. So that is voidable. Child marriage voidable, not void. Next, Sapinda relations. 3 and 5 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీంట్లో మేల్ సైడ్ 5 and women side, mother side 3. So B. అండ్ దానికి సంబంధించి హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ సపిండాస్ డెఫినిషన్ క్లాస్ లో ఉంటుంది. హియర్ ఇట్ ఇస్. సపిండా రిలేషన్స్ extends as far as 3rd generation through the mother, 5th generation through the father. So 5 for mother and 5 for father generation and 3 for mother. Right? Then a leading question. నా విట్నెస్ ని నేను అడిగే క్వశ్చన్ ని ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ చీఫ్ అంటాం. అపోనెంట్ విట్నెస్ ని నేను క్వశ్చన్ అడిగితే అది క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. వన్స్ ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది నా విట్నెస్ ని క్వశ్చన్ అడగడం, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ హిమ్ అగైన్, re-examination. So examine in chief and then cross examination, re-examination, re-cross examination, etc. ఇప్పుడు ఉంటాయి. Suppose I want to ask the opponent's witness once again, so re-cross, etc. So anyways, ఇక్కడ లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు అడగచ్చు? లీడింగ్ క్వశ్చన్ అంటే ది ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. నీ పేరు రామారావే కదా అన్నది లీడింగ్ క్వశ్చన్. సో అలాంటివి we should not ask in an examination in chief, or something like we should not lead the witness to an answer. మనం ఆన్సర్ ఇవ్వకూడదు in a way, but cross examination లో we can ask. So ఇక్కడ ఆన్సర్ a leading question may be asked in cross examination. Yes, cross examination లో మనం leading questions అడగొచ్చు, but it is on the witness's part to be careful and answer it clearly. అది right or wrong అన్నది. నెక్స్ట్, ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ కన్ఫెషన్. ఆల్రెడీ ముందు చూసాం. జ్యుడిషియల్ అన్న వర్డ్ వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ విత్ ద కోర్ట్స్ ఆర్ ద జడ్జెస్. అవి రెండు లేకుండా ఏది ఉన్నా ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ బిఫోర్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్, జడ్జెస్, దే ఆర్ బోత్ జ్యుడిషియల్ కన్ఫెషన్స్. అండ్ ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ అంటే విచ్ ఆర్ మేడ్ టు ఎనీ పర్సన్ అదర్ దాన్ దిస్. సో పోలీస్ కి ముందు చేసిన కన్ఫెషన్స్ ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్,
or to any person other than judges or magistrates is also an extrajudicial conviction. ఎక్స్ట్రా జుడిషియల్ అంటే నాట్ Not, yes sir, yes sir. అంటే beyond or not judicial. Judicial అంటే magistrates and judges. So beyond them we have police or any other person, then that will come under extrajudicial. So that's it. I think ఒక 2 questions కొంచెం బ్రేక్ అయినట్టున్నా, except that we have finished all of them. And as usual ఇది కూడా యూట్యూబ్ లో మళ్ళీ షేర్ చేస్తాం in a few days. సో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి మళ్ళీ రిఫర్ చేసుకోండి. అండ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఇది డాక్యుమెంట్ ఒకసారి నేను మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను గ్రూప్లో. జస్ట్ గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ అండ్ వన్స్ అగైన్ స్టడీ దట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్, సో దట్ మీకు ఇంకా మళ్ళీ ఎగ్జామ్ వరకు కూడా మీకు మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన ఛాన్స్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. సో రైట్ నౌ మీరు రివైజ్ చేసుకుంటే బాగా గుర్తుండొచ్చు. రైట్ దెన్ we'll close the session for today. Thank you all for so much patience and for staying here for 2 hours nearly. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సండి. Okay, and tomorrow likely Shravani garu gan తీసుకోవచ్చు సెషన్ రిగార్డింగ్ ఇది AIBE 17 పేపర్. సో ఇంకా మనకి AIBE 16, 15, 14 అలా 1 by 1 ఉన్నాయి. సో we will share accordingly and then we will come in front of you once again with 1 paper each day. We will try. ఒకవేళ మాకు అదర్ ఆబ్లిగేషన్స్ వల్ల కానీ క్లాస్ కుదరకపోతే we will continue the next day. సో ఎనీవేస్ వాట్సాప్ గ్రూప్ అయితే ఫాలో అవుతుందండి. అండ్ ఒకవేళ మీరు మిస్ అయితే just follow the YouTube videos as well. And one more thing, very very important thing, previous papers లోంచే క్వశ్చన్స్ వస్తాయన్న గ్యారంటీ లేదు. సో కంపల్సరీ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ మీకు ఉండాల్సిందే. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ ఇది కొంచెం ఈజీ అవుతుంది, లైక్ బేరాట్లో ఎలా సెర్చ్ చేసుకోవాలన్న స్కిల్స్ అవి డెవలప్ అవుతున్నాయి అంతే. సో జస్ట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ చేసేసి సరిపోతాయంటే మే నాట్ బీ ఎనఫ్, కొంచెం రిస్కే. సో బీ కేర్ఫుల్. Right then. Thank you all once again, and we will see you again tomorrow. Thank you.